Hi everyone, welcome to this segment of Anu Asks. In this segment, we are going to be talking to Dr. Lakshmi, and the topics we are going to be covering is something that is very, very important. Young mums, you get so much information, but you don't know what is right, எது தப்பு, எது மூட நம்பிக்கை, அதெல்லாம் உங்களால segregate பண்ண முடியாம, you are under a lot of stress and sometimes you also might do the wrong things. So that's why Dr. Lakshmi is here. நான் அவங்கள நீங்களாம் நார்மலா கேட்குற கேள்வியை அவங்களை கேட்க போறேன். So let's see what she has to say. Hi Amma. Hi. Nice meeting you. Likewise. Thank you for making the time. I know நீங்க ரொம்ப busy, but thank you for this because நீங்க கொடுக்க போற அந்த validated information, especially for young moms, ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். I'll start off with the first one, which is breastfeeding. Breastfeeding பத்தி இவங்க அம்மா போறாங்கன்னு உடனே all the other mothers, other people who are not mothers also எல்லாரும் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க breastfeeding பத்தி, good, bad, scary. As a result, lot of young moms start asking the question, இப்போ breastfeeding கரெக்டா தப்பா, நான் பண்ணணுமா கூடாதா, அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்க? See, the answer is standard, okay? Breastfeeding is a must. There is nothing equal to a breast milk for a newborn baby. நான் மதர்ஸ்ட என்ன சொல்லுவேன்னா, உங்க பேபிக்கு கொடுக்குற நீங்க பெஸ்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் லைஃப் லாங் இஸ் யுவர் 6 months ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஃபீட். அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. பட் ஏன் இதுல இவ்வளோ டவுட்ஸ் வருது? வை பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட்? கொடுக்கணுமா வேணாமா, பத்துதா பத்தலையா? ஐ எம் bombarded with questions. Let me bombard you with a question. எப்படி பத்துன்னு தெரியும்? எப்படி பத்துன்னு தெரியும்? இதேதான் எல்லாரும் கேட்குறாங்க. See, they have to watch the mom and the baby close. நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒரு மெட்டர்னல் இன்ஸ்டிங்க்ட் தான். நான் ஒரு ஷெட்யூல் எழுதி கொடுக்க முடியாது. நீங்க 3 hours-க்கு 20 minutes ஃபீட் பண்ணுங்க. It's not a timetable. Your baby at times may want to sleep little longer. At times may feel hungry within 1.5 hours. Can you watch your baby cues? இப்படி திருப்புவாங்க, பண்ணுவாங்க, சக் பண்ணுவாங்க, ஒரு eager to searching look எல்லாம் வரும். So all that are hunger cues for the baby. They wake up, they keep kicking, they are not still. அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம விட்டோம்னா அப்புறம் ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பேபியை வாட்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்போ பசிக்குதுன்னு கேட்டு யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபீட். அண்ட் சப்போஸ் 3 hours-க்கு வேக்கப் பண்ணலன்னா தென் யூ ஷுட் கெட் வரிட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ரொலாங் ஃபீட் பியாண்ட் 3 hours. அட்லீஸ்ட் மினிமம் 8 feeds a day வரும். அதுக்கு தான் 3 hours சொல்கிறோம். But what they think is, இல்லை நான் இப்போ தான் கொடுத்தேன், இன்னும் 3 hours ஆகுதான். Not like that. You should not cross 3 hours and allow a baby to start beyond that. So அந்த டைம் ஆயிடுச்சுன்னா டைட்டாக ரேப் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் திறந்து விட்டு பேபிகிட்ட அழகாக பேசி தடவி கையெல்லாம் அப்படி இப்படி பண்ணி கொஞ்சம் காத்தெல்லாம் பட்டா உடனே they get up and they also feel they want to take it. There is nothing equal to breastfeeding. Right temperature, சூடா இருக்கா ஆறி இருக்கா, no question. No infection, it's coming directly. No contamination. நீ கைப்பட்டது, உன் கைப்பட்டது, நீ கை ஆளுங்கள, அந்த மாதிரி no contamination. And very beautifully God has created, the content of the breast milk for a premature mother is entirely different. The content composition, the composition is entirely different from a premature milk to a term milk. Premature baby ki கொஞ்சம் higher calorie வேணும், higher sodium வேணும், higher protein வேணும். ஆனால் அந்த மதருக்கு அழகா அதெல்லாம் டெய்லர் மேடா மேஜிக்ல. அதே டேர்ம் மதருக்கு வேற மாதிரி வேணும். பிகாஸ் தேர் கிட்னிஸ் கேன் ஒர்க், தேர் கிட்னிஸ் கேன் கன்சர்வ். ஸோ அதுக்கு வேற மாதிரி ஒரு கம்போசிஷன். ஸோ இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்க, we should not even waste one drop, not even feel 1 ounce of doubt. Should I give this or should I not give? One important thing is they always feel they are underfeeding the baby. ஆமா, இவன் என் பாப்பா போருமா அழுதுட்டே இருக்காங்களே. See, one new mom should accept is every night mostly or 4 to 6 hours in a day this baby will be fussy. அழுதுட்டே இருக்கும், தூக்கி வச்சுட்டா பேசாம இருக்கும், பிரஸ்ட் கிட்ட குடிக்க வச்சு போனா தூங்கிடும். நைஸா ஃபீல் போட வேணும். So this 4 to 6 hours of fussiness they have to accept. So, but how do they know? அதாவது every mother wants the baby to be healthy, புஷ்டியா இருக்கணும், நல்லா சாப்பிடணும். ஆனா என்னோட பாடி குழந்தைக்கு sufficient milk produce பண்ணுது அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும்? எப்படி தெரியும்னா பேபி பார்த்தாலே தெரியும். See, ஒரு பேபி நல்லா ஃபீட் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஹாப்பியா 2 hours தூங்குவாங்க. The baby is not sleeping, getting up continuously, leave that 4 to 6 hours. That's a different issue. Round the clock timetable ஒரு 1 hour ஃபீட் பண்ணிட்டு தூங்குறாங்க, திருப்பி எழுந்து கத்திட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா something is wrong. ரெண்டாவது they at least for 6 times urine in a day நல்லா போறாங்கன்னா they have got some enough
fluid and milk. And they sleep nicely for 2 hours without disturbing you. And we also check a weekly weight and all that. See, this is very important in the summer season. In the season full என்ன ஆகும்னா வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆன பேபி எல்லாம் they would have lost half their birth weight and they come dehydrated and dry. ஏன் அப்படின்னா இந்த சம்மர்ல ambient temperature is very high. Mother will also not take adequate fluids. No, mothers should concentrate on adequate fluid diet. எல்லாம் solid சாப்பிடுறோம் சொல்றாங்க, but நம்மள மாதிரி tropical weather where we all sweat a lot. So fluid diet is very very important. Keep telling. And the next thing is nightல தான் baby is very active. So I tell the mothers, நல்லா 6:30க்கு காலையில மாதிரி நல்லா குளிங்க, freshen up பண்ணிக்கங்க, sheets எல்லாம் மாத்துங்க, நல்லா room எல்லாம் clean பண்ணிக்கங்க. நைட்டுக்கு நல்லா 3-4 tumblers of porridge, juice, kanji or soups எதான பண்ணி you keep taking in the diet. Morning baby automatically ஒரு sleep cycle போயிடும். You also எல்லாத்தையும் இருட்டு பண்ணிட்டு பண்ணுங்க, கேட்க மாட்டாங்க. பாப்பா தூங்குறப்ப உட்காந்து இன்ஸ்டா லைக் பார்த்துக்கலாம். I have told them many times, please sleep, take rest when the baby is sleeping and allowing you to sleep. நீங்க அப்பெல்லாம் உட்காந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு I watched mothers coming from the cesarean operation theater with the mobile like this. அது மட்டும் இல்ல, this may or may not be relevant, ஆனா அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்டேட் மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் வேற இருக்கா. ஸோ எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிரெக்னன்சி, சைல்ட் பர்த் எல்லாத்தையும் there's nothing wrong in that, but as a result of baby and neglect பண்றோமான்றதுல ரொம்ப not affect your day to day affairs. See, the 9 months pregnancy is for you to prepare yourself. You have to prepare yourself for the 6 months of focus only on the baby. Correct. நிறைய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா they do not understand why we do it or we don't do it. And the other thing is what is happening is, இப்போ especially நீங்க சோஷியல் மீடியான்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஞாபகம் வருது, சோஷியல் மீடியால யார் வேணா என்ன வேணா சொல்றாங்க. Nobody, if they say it convincingly, we assume it's validated information, right? And if they say it convincingly enough, there is a lot of wrong things that are being advised to young mothers. Very. So adinala problems உங்களுக்கு definitely. Suppose when I tell something, then they'll be hesitatingly standing like this. என்னம்மா என்ன டவுட் come out? இல்ல நான் கூகுள்ல பார்த்தேன், மஞ்சக்காமால இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த டிசீஸ் வரும், இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும், இந்த ஸ்கேன் பண்ணணும், இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும். Then I said, please sit, take good breath and relax. I cannot answer for Google, but I'm telling you, this jaundice is an innocent jaundice. It will pass off in a few days. In the points la irunda you get back to, you don't have to worry. At least idavadhu panic. But what if they do of something, யாரோ ஏதோ சொன்னாங்கன்னு ஏதாவது குழந்தை கொடுத்துட்டா? நிறைய விஷயம் இருக்காது. நம்ம வந்து இந்த காலத்துல இருக்கிற mothers ஒரு கால் வில்லேஜ்ல, because their parents were helping them are from that background, another call in the city with Google holding one leg. Okay, these two things they confuse them the most. என்ன பண்ணணும் தெரியல, இது ரைட்டா. So final verdict, at least now they come to us. அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா breast எல்லாம் squeeze பண்ணிடுவாங்க பேபியோட, அதுல வந்து milk வரும். That is because of the mother's hormonal influence. Few drops இருக்கும், அது witch's milkமாங்க. இவங்க வந்து அதை squeeze பண்ணி எடுக்கணும், இல்லைன்னா அது பாப்பாக்கு அது வழியா இன்ஃபெக்ட் ஆகி abscess வந்து சர்ஜரி பண்ற அளவுக்கு வந்து அதெல்லாம் பண்ணலாம். இன்னமும் another important thing, no, bathing is such a nice experience, no. Why can't the parents give the bath to the baby? They want one ayah to come and give. This ayah goes to multiple places and come, and they do all sort of these things. வாயில சளி எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வாயில they blow their air. You imagine how many germs will go into the baby's mouth. Naturally நீ forceல blow பண்ணா something will come out of the nose. See, சளி வந்துடுது பாரு அப்படின்னா. Third வந்து இன்னமும் donkeys milk கொடுக்குறாங்க சிட்டில. In the city of Chennai, I know, so expensive, 500 rupees for small and many give donkeys milk, telling that voice will be very good or something like that. Vasambu is such a caustic thing. Vasambu உரைச்சு குழந்தை வாயில தேய்ப்பாங்க, அது வந்து அப்படியே காஸ்டிக்னா அவ்வளோ ஏரியும் வாயெல்லாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அது குடல் எல்லாம் நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணும், மில்க் டைஜஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. We have seen babies with multiple holes in the stomach because of vasambu. So இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. அந்த காலத்துல எதுக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு ரீச் கிடையாது, டாக்டரோ ஹாஸ்பிட்டலோ. எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் அட் த ஹவுஸ் சரௌண்டிங். அப்போ அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
But I don't think that is relevant today. This day and age. This time and age, it is not at all relevant. So please ask them not to get into issues like that. First, they should know primum non nocere medicine. Do no harm. Do no harm. So first, don't do any harm to the baby. You leave the baby just like that and let the baby feed only breast milk on demand. They know when to ask. They know when to ask. அதை ஃபாலோ பண்ணி 6 urine outputs வருது பேபி தூங்குறாங்க. We have to put up with that 4 to 6 hours of crankiness. But அந்த 4 to 6 hours of crankiness வந்து காலிக்னால இல்லன்னு கேளுங்க. Colic will come, will go. Okay, what is colic? Air getting trapped in the stomach. Breastல suck பண்றப்போ இல்ல பாட்டில்ல suck பண்றப்போ naturally baby is trying to suck in. Some amount of air will enter. Whenever the baby cries, baby naale crying da, so nalla moochi iluthu aludhu irukava air suck. All that air somehow should go out. What we do, nalla proper burping technique, nalla baby ukkara vechu or shoulder la vechu mudukla nalla tadavi nalla 2-3 vaati nalla burp பண்ணிட்டாங்கன்னா that air unlikely to go out. சொல்லுவாங்க நாங்க 10 minutes மேல தட்டிண்டே இருக்கோம் baby burp பண்ணல என்ன பண்றோம். So slant or 40 degrees slantல பெட்டை நல்லா தூக்கி படுக்க வச்சிட்டோம்னா air rises up. So when air rises up, it will automatically come down on its own. It won't throw the milk out. Right. Yeah. So that is another technique. So இதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டாலே the fussiness, colic, வயிறு வலிக்கிறது அதெல்லாம் okay. Even if the baby cry, what happens, every time they tell the scenario. Colic வந்து baby nightல will be screaming like anything. உங்க இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு ஒன்றும் முடியாது, சரிவா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னு கடகடான வெஹிக்கிள் ஆட்டோ கார்ல வருவாங்க. அந்த ஜர்க்ல ஏர் கெட்ஸ் ரிலீஸ்ட். ஸோ பை த டைம் த பேபி கம்ஸ் டு த ஹாஸ்பிட்டல் அது பாட்டுக்கு ஹாப்பியா என்னை விட்டியாப்பா நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வாட் it's a way of handling things. And when as it is, as a young mother, ரொம்ப anxious இருப்பாங்க, and it's a new experience for many of them are first time moms. அப்படி இருக்கும்போது ஃபேமிலி வந்து என்ன ஏரியால சப்போர்ட் பண்ணணும், வாட் ஷுட் தேர் பிஹேவியர் பி லைக்? Do you have some inputs? Actually now, even for a very small immature baby in the intensive care unit, we are now starting what is called as a family center care. If we allow the family people to come in so that our mother or support இருக்கும், they also get involved in looking at the baby so that they can help the mother after discharge. But there is now ad-lib advice from everybody, of course. ஆளாளுக்கு ஒரு advice which may not match with each other's advice also. So finally this mother will get confused. My mother-in-law is telling one thing, my mother is telling one thing. My friend is calling up and telling, don't listen to them, you see Google. So I really do not know what to do. So to some extent, we are all there to guide them. By the time of discharge, we tell them very clearly what to do. We sit with them, what questions you want to ask, you ask. So otherwise, they have to go about it. But family care is very important because the mother feels very lonely. She feels depressed. All her routine activities are gone. And she has to focus only on one being, which is that baby. The baby அழுதுலே இருக்கும். ஒரு வாட்டி தொட்டா சில்லுன்னு இருக்கும், ஒரு வாட்டி தொட்டா ஹாட்டா இருக்கும். And we tell them not to use much of air condition. Imagine நம்மள மாதிரி weatherல. It will be very irritating for them. She has to, it's like putting up with something. So அந்த நேரத்துல the family people should be very helpful. இப்படிதான் இருக்கும், நாங்களும் இப்படிதான் இருந்தேன். You take some time off. நீ அந்த ரூம்ல போய் ஏசில உட்காந்துக்கோ, கொஞ்ச நேரம் நான் குழந்தைய வாட்ச் அவுட் பண்ணிக்கிறேன், அந்த மாதிரி போட்டு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணலாம். I've seen a mother weeping in the room. I just got very worried. Second day of delivery. Yenama, what happened? Why are you weeping? No? She gave one blast to her husband. I am sitting here slogging for the last 48 hours. This guy is happily roaming everywhere and coming. He has got nothing to do with this. Then I spoke to the husband. You have to stay with her. You have to sit with her. தண்ணி வேணுமா, தண்ணி எடுத்து கொடுங்க, டவல் தொடச்சிட்டு கொடுக்குறாங்க, அதை கொண்டு போய் கொடுங்க. Some small chores you can involve. Baby hold பண்ணிக்கோங்க. She is not alone. So this loneliness should not happen for the mother. That I've seen very often, and I feel sorry for them also. And what about visitation? Visitation, yeah. I think they should have learned enough about it after this COVID thing, but Have they? No. They have not learned.
so many fevers are இப்போ கோவிட் முடிஞ்சது, அதுக்கப்புறம் ஒரு H1N1 வந்தது, நம்ம அடினோ வைரஸ் சர்க்குலேட் போவாங்க. இது மட்டும் நம்ம பழைய காலத்துலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நான் சொல்லுவேன். What do they do? 40 days, nobody to come, nobody to see. Mother and baby, lot of privacy for them. They need privacy, so no visitor. But family can. Being with the family is not denying privacy. Okay, being with your loved ones, being with your close relative is not denying privacy. So அவங்களோட இருக்கலாம். But in the visitation, friends visit பண்ணவே கூடாது. Invariably அவங்கெல்லாம் வந்தப்புறம் குழந்தையை தூக்குறேன்னு சொன்னா அவங்களால கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த நேரத்தில் அவங்க ஆச்சுன்னு தும்மினா நமக்கு அப்படியே திக்குன்னு இருக்கும். And invariably they'll bring back the baby with fever, with infection, needing tests, antibiotic, hospital stay. அதுக்கப்புறம் என்ன, they are not even in the picture. The people who came, they are nowhere in the picture, but we are the one taking the brunt and suffering. So definitely visitors are not allowed. The newborns immunity is not as good to handle all the infection in the summer. And hand washing should be strict. If they have an elder sibling, that's another issue. Whereas child இருப்பாங்க 3.5 years, 4.5 years, 5, that baby wants to come hug. அவன் ஸ்கூல் போயிட்டு ஜெர்மெல்லாம் வச்சுட்டு வந்துடுவோம். வந்த உடனே கட்டி பிடிச்சிக்கணும், இந்த குழந்தைய கொஞ்சணும், மடியில வச்சுக்கணும். So that is another issue. But how do you manage that? You have to manage in the sense, now they all know about mask. Please, don't let on that. You wash your hands, you change your dress, you wear your nice mask, and then you come and sit. Let the mother go out and play with him, spend some time with him when his baby is asleep. That's really hard on them. Yeah. But that way they can do it. And you brought about one topic in which you said, கொஞ்சம் depression இருக்குன்னு, but postpartum depression is a big thing, isn't it? So, அதை பத்தி கொஞ்சம். Yeah, we even studied on the postpartum depression because I had lot of difficult time in handling the mothers in the NICU. எப்படி அவங்கள ஏன்னா அந்த டிப்ரெஷன் இல்லைன்னா they will take part in the baby care. அந்த டிப்ரெஷன் இருந்தால் they become withdrawn. கரெக்டாக டயத்துக்கு வர மாட்டாங்க, கரெக்டாக மில்க் எடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பயம், நாங்கள் கூப்பிட்டாலே ஐயோ பால் கேட்பாங்களோ, இப்போ பால் வரலைன்னா நான் என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி ஒரு பயம். பிகாஸ் சம் ஆஃப் தெம் ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்னால டேப் மூடின மாதிரி மில்க் வேணும் போயிடுச்சு. They said I'm eating, I'm drinking எல்லாம் சொல்லுவாங்க. But your milk will not come unless you relax. எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியும்? ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியும். went through that. You should enjoy this. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேபி அழுவும், அது ஒரு டாஸ்க் மாதிரி. உடனே எடுக்கணும், ஃபீட் கொடுக்கணும், தட்டணும், எப்போ நான் பேபி தூங்கிச்சு, நெக்ஸ்ட் I am it. That should not be done. So they have to interact with the baby, sing for the baby, hold the baby's hand. Enjoy பண்ணி பண்ணணும். I mean, I am not a mother, but I myself can clearly remember. அப்படி வேறல கொடுத்தாங்க, கை அப்படி பிடிச்சுக்கோங்க. It just melts your heart when they very much. So I even குட்டி preterm baby வந்தா கூட நான் மதர் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் உங்க விரல போட்டு பிடிச்சிக்க சொல்லுங்க. They know who's coming, that smell, that mother's voice, the bonding also எல்லாமே இருக்கும். So this is very இதெல்லாம் பண்ணினாலே the depression level will be very low. We have to be very supportive in depression. Most of the time, some harsh words from somebody will only worsen it. நாங்கெல்லாம் கொடுத்தோம், என்ன நீ கொடுக்க மாட்டேன்ற, அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ஷ் வேர்டு நாங்கெல்லாம் பார்க்காதா, இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ஷ் வேர்டு வந்துட்டோம்னா, everybody is able to do, only I am not able to do. So something wrong with me. Why am I not able? அது வெளியில சொல்லி பேசுறதுக்கும் பயம், கேட்கறதுக்கும் பயம். அதை உள்ளே வச்சதுனால unless they have to speak out and people around them should be very supportive. அவங்க யாரும் ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டா கூட போதும், I can confide with them, நான் போய் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா கூட their depression will be very low. But if it doesn't go, then I think they should seek help. Tell the mother-in-law and husband, you should make sure the mother is not angry, upset. No, the minute she cries, she becomes upset, she gets scared, or anxiety வந்தாலே everything will stop. The dinner சில பேர் சொல்லுவாங்க, டாக்டர் எனக்கு நைட்ல இருந்து மில்கே வரல, என்ன சண்டை போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்பேன் நான். அப்படியே okay, direct consequence, psychological attachment. So we have covered a lot, but I think ஒரு important message ஓட இந்த segment முடிச்சுக்கலாம். To young expectant mothers, what is the most reassuring words
that they would love to hear? Most reassuring word is they should enjoy the moment. Please don't think that first few months when you're with your baby as a task. You should enjoy your moment. I tell you, no, don't miss watching them on day one, because tomorrow they are ready to use day one. Yeah. Then 7th day, for the first 6 days of the baby, end up on the. So every day is very important. Every day you just enjoy watching your baby, spending the time with your baby. That's worth million thoughts. So they have 9 months to prepare for this, no? You have all the time, so you know when to expect a delivery. And then the masathla it's okay, you can tell your Insta friends, yes, I'm closing down because I'm going to become a mom. Let me come back after 3 months. That's a very good example for others. That everybody will follow. Okay, now I'm going to become a mother now. I will close it for 6 months. I'll see you back. That's such a powerful message. I already placing exactly in the already technically. They should enjoy the priority also, not as a task. We all know this month to this month we have to be away. We can't work. We don't have income. Not going to people and Politoma. It will be a smooth, enjoyable with time. Great. Thank you very much. Thank you very much. I also enjoyed opening my heart. I'm so glad because whatever you've shared, and especially the frankness with which you shared, and some of the points are so relevant. And we've had conversations before, but in this segment of Anuvas, we've covered some new points. I'm sure that if we do one more segment, there'll be even more points. But for now, I'll say we'll stop here. Thank you. Thank you.